Your Royal Highnesses, Altezas Reales, Excellencies, Excelencias, members of the jury, miembros del jurado, distinguished laureates, distinguidos, ladies premiados, and gentlemen. señoras y señores. It is a great honor to stand here before you Es un tonight. gran honor estar aquí ante ustedes esta noche. Perhaps, like the great maestro Riccardo Muti, Quizás como el gran I am maestro not Ricardo used to Muti, standing in front of an audience No without an estoy orchestra acostumbrado a behind estar me. ante un público sin orquesta But atrás de mí. I will do my best as a solo artist Pero haré lo tonight. que pueda en mi desarrollo de esto como solo. I stayed up all night last night Me wondering quedé toda la noche en what I vela might say to anoche this pensando qué podía august decir aquí assembly. en esta And asamblea after I de had eaten distinguidas personas. all the chocolate bars Y después de comerme and todas las peanuts barras de chocolate, todos in los the minibar, cacahuetes del minibar, I scribbled a few words. garabateé unas pocas palabras I don't think I have to refer to them. y no creo que me tenga que referir a ellas. Obviously, I am deeply touched to Obviamente be estoy muy recognized emocionado por by the ser reconocido foundation. por la Fundación. But I've come here tonight to express Pero he venido aquí another esta noche dimension para of expresar gratitude. otra dimensión de gratitud. I think I can do it in 3 or 4 minutes, Creo and I que will puedo try. hacerlo en 3 o 4 minutos y lo voy a intentar. When I was packing in Los Angeles Cuando to estaba come haciendo el here, equipaje en Los I had a Ángeles para sense venir of para acá, unease because estaba un poco I've always felt inquieto some porque siempre ambiguity he about tenido an sentido award for cierta poetry. ambigüedad en cuanto a la Poetry poesía. comes from a place La poesía that no one viene de un lugar commands que and nadie no one controla, conquers, so que I nadie feel conquista. somewhat like a charlatan to accept an award for an activity Es which I do not difícil command. aceptar un In premio other de una words, actividad if que I yo knew no where the good controlo. songs came from, Es decir, si I'd go supiera de there dónde more vienen often. las canciones, haría más canciones con mayor frecuencia. I was compelled in the midst of that ordeal of En packing esa to go situación de and hacer el open equipaje my para guitar. venir, cogí I have a Conde guitar, mi guitarra, tengo una which guitarra was made Conde in Spain in the great que está hecha workshop at number 7 Gravina Street. en la calle A Gravena beautiful 7 en instrument that España. I acquired Es un instrumento over 40 years ago. hace 40 años más I o took it menos. out of the case, I Lo lifted it, saqué it seemed de to la be caja, el instrumento, filled esta with guitarra, helium. It was so light. y era como si And I estuviera llena brought de it helio, era muy to my ligera. face. I Y me put la my puse en la cara face close casi to the beautifully y designed la rosette, miraba and I con lo bien inhaled diseñada que the está fragrance y of the living olía wood. la You know that fragancia de la wood madera never viva. dies. Sabemos que la madera nunca I llega a morir. inhaled the fragrance Y oía esa of fragancia cedar, de as fresh el cedro, as the first day tan that fresco I como si acquired fuera the el guitar. primer día cuando compré la guitarra And de a 40 voice años. seemed to say to me, Y la voz parecía decirme, "You are an old man, eres un hombre viejo and you have not said thank you. y no has dado las gracias. You have not brought your gratitude back No has devuelto tu gratitud to the soil a quien la merece, al from which suelo, a la this tierra, fragrance con esta arose. fragancia de donde viene esta And fragancia. so I come here tonight Así que vengo hoy, aquí, esta noche, to thank the soil and the soul a agradecer al of this suelo, a la people tierra, that has a given me a so este much. pueblo que me ha dado tanto. Because I know just as an identity card is not a man, Porque a un credit hombre rating no es is un not a DNI country. y un país Now, no es solo you eso, know tampoco. of my Una deep association Una and carta, un crédito confraternity no es un país. En esta with the poet fraternidad en la que Federico estoy con el García poeta Lorca. Federico García Lorca, I could say that when I was a young puedo man, decir an que cuando adolescent, era and I joven y hungered for a adolescente voice, y buscaba I una voz studied en the mí, English poets, estudiaba a los poetas and I knew their ingleses work well, y conocía bien su and obra I copied their y styles, copiaba sus estilos, but I could not find a voice. pero no encontraba mi It voz. was only when Solamente I read, cuando por even fin in translation, leí, aunque era the una works traducción, of las Lorca, obras de Federico García that I Lorca, fue understood entonces that there cuando was a comprendí voice. que había una voz. It is not that I copied his voice. No es que haya I copiado su would voz, not dare. yo no me atrevería a hacer But eso, he gave me pero permission me dio to permiso find a voice, para encontrar to una voz, locate a voice, para ubicar una that voz, is, to locate es a decir, self, para ubicar a el yo, self that is not fixed, un yo que no está a del todo self that terminado, struggles for its que own lucha existence. por su propia And as I existencia. grew older, I Y understood that conforme me iba haciendo mayor, instructions comprendí came with que this voice. las instrucciones venían What con were esa these voz. instructions? ¿Qué instrucciones The eran esas? instructions were never to lament Nunca casually. lamentar, And if one is to express y si queremos, the great ni siquiera inevitable casualmente, y defeat si queremos that awaits us expresar all, la derrota que nos it must be done ataca a todos, within the tiene strict que ser confines
en los confines estrictos de la dignidad y de la belleza. And so I had a voice, Y por tanto ya había encontrado yo but mi I did voz, not have an instrument. pero no tenía el instrumento I did para not have a expresarla, song. no tenía una canción. And now I'm going to tell you very briefly Y ahora voy a the contarles muy story of brevemente how I got my song. la historia de cómo conseguí mi Because I canción. was an indifferent guitar player. Porque era un I banged guitarrista the indiferente. chords. Yo I only knew a porreaba few la of them. guitarra, solo sabía unos I cuantos sat around acordes. with my college Me friends sentaba con drinking and mis singing amigos, mis the folk colegas, songs or the popular bebíamos y songs cantábamos of the day. canciones. But I never in 1,000 years Pero en 1000 thought of años myself nunca as a me vi musician como un or as a músico singer. o como cantante. One day Pero un día, in the early 60s, a principios de los 60, I was visiting my mother's house in estaba de Montreal. visita en casa de mi The madre en house is Montreal, beside a park, and que in the está park junto a un parque, there's y a en el tennis parque court hay una pista de where tenis. many people come to watch the beautiful Y young allí va tennis mucha gente players a ver a los jóvenes jugadores de tenis enjoy their sport. disfrutando de su deporte. I wandered back to this park, which I had known since my childhood, and Fui there a was a ese young parque que man conocía de mi playing a infancia y guitar. había un joven He was tocando una playing a guitarra, flamenco una guitar, guitarra flamenca. and he was surrounded by 2 or 3 Y girls estaba and rodeado boys de who 2 were o 3 listening to him. chicas que I estaban loved the way he escuchándole. played. There Y me was encantaba something cómo tocaba. about the way he played that Había algo en su captured manera de me. It tocar was the que way me cautivaba. I wanted to play Yo quería and tocar knew así. that I would never be Y able yo to sabía que nunca play. sería capaz de tocar así. And I sat there with Así que me senté allí the other listeners for a con few otras moments, personas que and then there escuchaban was durante un a rato. silence, an Y luego se appropriate hizo silence. un silencio muy apropiado. I asked him if he would give me Le pedí que si me daría guitar lessons. clases de guitarra. He was a young man from Spain, Era un joven de España and we could only communicate in y solo my podíamos broken French and entendernos his broken en French. He un didn't poquito speak de English. francés, él no hablaba And inglés. he agreed to give Y me guitar lessons. I pointed to my mother's Dijo, house, sí, te which you daré could clases de see guitarra. Le from dije, the vivo tennis allí, court, en la casa de mi and madre. we made an appointment, Y we quedamos, settled the price, establecimos el precio de las clases and he came to my mother's house the y vino next a la day, casa de mi madre al día and he siguiente said, y dijo, let me hear you play something. déjame oírte tocar algo. I tried to play Yo intenté something. He tocar said, algo. you don't know how to play, do Dice, you? no tienes ni idea de I cómo said, tocar, no, ¿verdad? I really Dice, don't no, know la how to verdad es play. que no sé tocar. He said, first of all, let me tune your En primer guitar. lugar, déjame que afine la It's all out guitarra, of tune. porque está desafinada. So he took the guitar and Cogió la guitarra, he tuned it. He said, la it's not a afinó. bad guitar. Dice, no es una mala guitarra, ¿eh? It wasn't the Conde, but it No era wasn't a la bad Conde, pero no era guitar. una guitarra mala. So he handed it back to me. He Se said, la devolvió y now dice, play. ahora ponte a tocar. Couldn't play any better. He said, No let sabía me tocar show you mejor, la some verdad. chords. Te voy a enseñar algunos acordes. And he took the guitar Y cogió la guitarra and he produced a sound from y that guitar produjo that un I'd sonido de la never guitarra heard. que yo evidentemente nunca había And oído. he played a sequence of chords Y with a tocó tremolo. la secuencia de And he acordes said, con "Now you do así it." de manera I said, rápida. it's out of the question. I Y, can't y possibly dice, do it. ahora He said, hazlo tú. Y digo, let yo no me sé put your hacerlo. fingers A ver, déjame que use yo on tus the dedos y frets. te vaya diciendo dónde los tienes que And poner. he put my fingers on the Y los frets. puso en el mástil And he said, now play. y ahora toca. It was a mess. Y fue un desastre, He said, I'll evidentemente. come back tomorrow. Vuelve mañana, me dijo. He came back Volvió tomorrow. al día siguiente, He put my hands on the guitar. He me puso las manos en la guitarra, placed it on my lap in the lo way puse en that mi was regazo appropriate. de manera adecuada, con la And postura buena. And I began again Y with empecé otra those vez con todos 6 chords, esos 6 six acordes. chord progression. Y la progresión de Many, 6 many cuerdas. flamenco songs are based on. Muchas canciones flamencas se basan en esa progresión de 6 I acordes. was a little better that day. Y la verdad es que me sentía mejor The ese third día. day- Al tercer día Improved, mejoró la somewhat cosa. improved. But I knew the chords now. Pero ya And sabía I los knew acordes. that although I couldn't Y coordinate sabía que aunque no podía my coordinar fingers los with my dedos thumb to adecuadamente produce the para producir el correct sonido tremolo correcto, pattern, la pauta I del knew the sonido que él chords. quería, pero sabía los I acordes. knew them very, very well. Lo by sabía this muy, point. muy bien. The Llegados a next ese day, punto. Al día siguiente, he didn't come. no vino. He didn't come. No vino. I had the number of his Yo tenía el número boarding house in de Montreal. la pensión en I la que estaba phoned quedándose en to Montreal. find out Y llamé por why teléfono he had para ver missed por the qué appointment. no había venido a la And they cita. told me Y me dijeron that he'd taken his life, que se había suicidado. that he committed suicide. Que se había suicidado. I knew nothing about the man. Y yo no sabía nada de este señor. I did not know what part of Spain he No came sabía from. de qué parte de España I procedía, did nada. not know why he came Desconocía to Montreal. por qué I había did not venido en know concreto a la ciudad de why Montreal, he stayed there. I por did qué not se know quedaba why en he Montreal appeared en in esos that tennis momentos, court. por qué I did estaba not en esa pista know de tenis. why No he tenía took ni his idea life. de por qué se había quitado la vida. I was deeply saddened, of course. Estaba muy triste, evidentemente. But now Pero I ahora disclose something that I've never spoken in public.
Estoy contando It algo que was nunca había those 6 contado en chords. público. Esos 6 It acordes, was that guitar pattern esa that pauta has de been sonido de la the guitarra aquella basis ha sido of all my la songs. base de todas mis and all my canciones, music. de toda mi música, So now you will begin to y ahora understand podrán comenzar a the entender dimensions of the gratitude las dimensiones de la gratitud I have for this que country. yo tengo por este país. Everything that you have found favorable Todo lo que han encontrado in my favorable en mi trabajo, en mi comes obra, from this place. viene de este lugar que les he contado. Everything that you have found favorable Todo lo que ustedes in my encuentren songs favorable en and mis my canciones, poetry en mis poesías, are inspired by this soil. están inspiradas por esta So tierra. I thank you so much Y por tanto les agradezco enormemente for the warm hospitality esta hospitalidad that que you me han have shown my mostrado work, because y que han mostrado por mi it obra. is really yours, and you have Porque es allowed suya me to affix y me my han signature permitido to the bottom of the page. Thank you poner so mi much, firma en el ladies and final de la gentlemen. última página. Muchas gracias, señoras y señores.